বসে থাকার সময় কোনো সমস্যা নেই? না, বসে থাকার দেখি সময় হাঁটতে। সমস্যা নেই। কিন্তু শোয়া থেকে নামাজ হাঁটেন, পড়তে হাঁটেন, গেলে হাঁটেন। আমাকে আগে তো একটা ধাক্কা দিত, এদিকে। এখন দুইটা তিনটা ধাক্কা দিচ্ছে। ঘুরে যান না? হ্যাঁ আপনি ঘুরে যান, নর্মাল ঘুরে যান। হ্যাঁ, ঘুরে যাই। এখন ডান দিকেও ঘুরতেছি, বাঁ দিকেও ঘুরতেছি, ইয়েতে সিজদাতেও ঘুরতেছি, এখন এদিকে সব হাঁটেন, দিকেই এদিকে ঘুরতেছি, সব আর দিকে। বসে থাকলে কোনো সমস্যা নেই? না, বসে থাকলে শুয়ে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। হাঁটেন, হাঁটেন। কিন্তু এই যে মানে শরীরকে নড়াইতে গেলেই আপনার ওইরকম সমস্যা হয়। নামাজে ওয়াশরুমে ভয় বেশি, যদি পড়ে যায় এটা তো মুশকিল। দেখি পা দুটো কাছাকাছি করে দাঁড়ান, দেখি হাত ছেড়ে দেন, হাত ছেড়ে দেন, পা দুটো আরো কাছাকাছি করেন, চোখ বন্ধ রাখেন তো। এই যে দেখেন সারা শরীর দুলতেছে, এই দেখেন সারা শরীর দুলতেছে, আচ্ছা, ঠিক আছে। এই দেখেন আমার সারা শরীর দুলতেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি হাঁটেন, দেখি হাঁটেন। দাঁড়ায় তো দাঁড়ায় 1 মিনিট দাঁড়ায় থাকতে পারি না, খালি বসে থাকলে সুবিধা ভালো আছে, বসে থাকতে ভালো থাকে। কিন্তু একটু দাঁড়াইলে আপনার সারা শরীর দুলবে, সারা শরীর হাঁটেন, হাঁটেন। দুলতেছে এরকম করে। This is a case of paroxysmal kinesegenic dyskinesia. Patient complaining of abnormal movement and tendency to fall during movement, but she is quite normal during sitting and supine posture, but during movement she complaining of abnormal movement of his limbs, of her limbs, and there is tendency to fall with history of a recurrent fall. Paroxysmal dyskinetic disorder. These are a rare involuntary movement disorder, which may be spontaneous or sometimes induced, and the causes are mainly underlying genetic disorders or any infections or brain trauma, even multiple sclerosis or stroke. The most of the cases, these paroxysmal disorders, movement disorders, are diagnosed on clinical background. In difficult cases, sometimes EEG may be needed. There are 4 types of paroxysmal dyskinesia. Number 1, paroxysmal kinesegenic dyskinesia or choreoathetosis. Paroxysmal non-kinesegenic dyskinesia, paroxysmal exercise-induced dyskinesia, and paroxysmal hypnagogic dyskinesia. Paroxysmal kinesegenic dyskinesia, these are involuntary abnormal choreoathetotic movement along with dystonia or both. This occurs during standing from chair or moving from car, and this induces some abnormal choreoathetotic movement or sometimes dystonia, and its attacks are brief, and in between icteric phase the patient is quite normal. It is usually treated with carbamazepine, and it is a very good response of carbamazepine. The cause behind this paroxysmal kinesegenic dyskinesia usually genetic, sometimes some idiopathic, sometimes brain stroke, or any infections or metabolic derangement can cause this paroxysmal kinesegenic dyskinesia. Paroxysmal non-kinesegenic dyskinesias are spontaneous, and these attacks are more sometimes sometimes minutes to hours or even days. Abnormal choreoathetotic or dystonic movements, but these non-kinesegenic movements are less responsive to carbamazepine or other anti-epileptic drugs. Paroxysmal exercise-induced dyskinesias are one type of dyskinesia during exercise, after few minutes of exercise, and it occurs at the muscles which exercise more. And the difference between paroxysmal kinesegenic and paroxysmal exercise induced is that in kinesegenic the abnormal movement occurs just after initiation of the movement, and this exercise induced dyskinesia occurs after few minutes of exercise, and it usually lessens. Cessation occurs after cessation of the exercise.
And lastly, paroxysmal hypnagogic dyskinesia occurs during or after arousal from a non-REM sleep. It's a very rare disorder, but it also happens, and some anti-epileptic drugs have a role for managing this dyskinesia. That's all. Thank you.